Okay, we'll start. Good afternoon. Thank you for having here on time, Mas Tommy, Mbak Desmika, Mbak Tila, Mbak Hilda, and Mbak Syahada. Yeah, uh, like the previous year and also the previous semester, the first meeting will have two kind of agenda. The first will I'll share and you will see about the this semester meeting, the course grade, yeah, what we are going to do during this semester. And then the second one, I will have the first material, but this is not too deep. This is still about the introduction related with the cognitive science because English syntax is related with the cognitive science. So what is that? What is the cognitive grammar? Something. Okay, welcome Mbak Wafa and Mbak Devi Ratih ya, the new one. I will start to do the screen sharing. Yeah, it's already recorded. That's why the other student that miss the earlier explanation can see it on the YouTube channel or on the uploaded video on the e-learning. Okay, first, yeah. Can you see my document? Ya, Mbak Hilda, Mbak Desmika, Mbak Dila, Mbak Yes, Devi. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, I can see. yeah. Thank you. I can also hear your voice. Thank you for the clarification. Yeah, that's also the confirmation to check that whether you are online or not. Okay, first, yeah, today's meeting we have a generative grammar. It's about cognitive science, yeah. What is a syntax as cognitive science? What is modeling syntax? Yeah, and extra. Then the last is where do the rules come from? This is still about introduction, yeah. Today's meeting is about just course grade and about generative grammar. And then next week, I will upload it on the e-learning. Please check your e-learning every week. Started on uh, Monday, yeah, because we'll have synchronous and asynchronous meeting. Why we mix that? Because of the consideration that the effectiveness of online meeting can be mixed ya, karena beberapa kan kalau pakai pulsa reguler di rumah atau kesulitan juga sulit kalau kita nanti memakai pertemuan real time seperti ini selalu ya. That's why we will mix next week. We'll have what's that? Still about uploaded material. You need to read and see the video of the explanation ya, and then make an kind of any comment or if we have task ya, you can submit that task on time ya on that week or maybe I will compile. Kadang-kadang saya gabung ya tugasnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. That's okay. But reading is a must. Kenapa? Syntax itu bukan mata kuliah ya. This is not a course that require many project or something like that. This still basic, yeah, because you need to study the theory and practice it with your analysis, like making a syntax tree analysis, something like that. But you need to have the reading habit. Karena apa? Karena ini teori, beranjak dari teori. Jadi kita harus memahami teorinya dulu. Kalau belum, nanti kesulitan dalam menganalisis ya. Jadi ada mata kuliah nanti like in the next semester like semantic pragmatic or seminar proposal, you will have your elaboration on the data, on the field, on the cases ya itu, tetapi harus didasari dari teori seperti sintaks ini. Then next week we have fundamental rules trees, part of speech. Gampang sekali, ya, tetapi kadang banyak yang lupa. That's why you need to know what is part of speech and what is the structure of part of speech,
Where does it come from? The rules and the trees. Lalu minggu ketiga kita akan belajar bagaimana kita menggambar tree itu sendiri ya. Ada berbagai macam paradigma ya. There are various paradigm in drawing the tree. Ya, top down dan with Chinese boxes. Tetapi kita dalam kelas ini karena saya mengacu ke referensi ini, you see Carney ya, Andrew Carney ini yang saya acu. Referensi bisa banyak, tetapi salah satu referensi utama, the main reference here is Andrew Carney. Then we'll have bottom up trees. Jadi kita menggambar tree-nya dari bawah, bottom up trees. That's why we can have the top down method of drawing tree and bracketed diagram, tapi itu hanya untuk pengenalan saja. Okay, then the fourth week we have actually fourth and fifth karena ini materi yang banyak, jadi dibagi 2 minggu. Satunya tentang modification and ambiguity. Ya, setelah mengenal tree itu kita akan ada modification and ambiguity. Then the fifth week we have about constituency test and drawing tree review. Ya, kayaknya simple ya, tetapi kalau kita tidak sekali lagi membaca materi kita, nanti kita akan kesulitan. Okay, then we'll have the structural relation on 2 weeks, 2 minggu juga ya. Nanti ada dominance, precedence, command ya. Makanan apa itu nanti akan tahu ya. Belum di minggu pertama ya. Kita ikuti nanti di minggu ke-6 dan ke-7. Ke-7 tentang grammatical relation and review. Sebelum ada UTS. UTS-nya bukan project ya, karena teori. Jadi saya ingin mengetahui, I want to assess how far is your understanding related with the syntax in the first till 7th meeting. Okay. Then after the mid test, we'll have mid-exam discussion from the mid, karena nanti akan berharga ya, analisis kalian kita akan diskusikan ya. Then the binding theory, co-index and antecedent, lalu kita akan, nah ini yang level berikutnya tentang export. Week 11 till 14, export, and extended export. Ya, it is not export for the chocolate or food ya. This is export in syntax ya. So we have kinds of export from introduction, part level projection, export scheme. Nah, nanti kita akan tahu oh complement itu mana, adjunct mana, specifier mana. Nah, itu hanya nama-nama dulu, tidak usah dipikirkan terlalu mendalam karena masih pertemuan pertama supaya teman-teman tidak terlalu banyak tanda tanya dahulu ya. Biarkan nanti kita pelajari di minggu-minggu ke-11 dan 12 ya. Dan nanti kita akan explore lagi analisisnya ke ini. Kan sudah tahu X-bar-nya, nanti ada CP, TP, NDP. Jadi singkatnya kalau kita menganalisis kalimat itu nanti kalimat yang majemuk bertingkat, lalu majemuk setara dan sebagainya. So we move from the area that just discuss about clause into clauses that discuss just about simple sentence into complex and also compound sentence. Ya, itu materi kita setelah mid. Ya, lalu terakhir review. I will have you maybe in a week to have kind of review, not about the new materials but just a review. Ya, itu ini scalingnya. Nah, buku yang nanti akan saya berikan filenya ya di WhatsApp group. Andrew Carney. This is the main book. You can also explore from other supported materials ya. Tapi itu biasanya terpisah di Finnegan itu kan language is structure and use, itu dari berbagai macam topik, teman-teman bisa fokus ke sintaksnya. Fromkin juga introduction to language, itu dari berbagai macam topik ya. Linguistic from the basic one till the complex, tapi teman-teman bisa mensadur dari yang sintaks. Ya, lalu yang spesifik, yang tidak umum, nanti selain Andrew Carney, teman-teman bisa melihat karyanya Jim Miller atau Radford ya.
Tapi untuk main reference nanti saya prefer ke Andrew Carney, yaitu. Ya, any question so far with this? Oh, sebentar ya. Saya tinggal 1 menit. 1 menit, sebentar. Halo guys. Hai Elna. Astagfirullahaladzim. Halo. Okay, I'm back again. Yeah, we'll continue. Wait, ini saya lihat partisipannya sudah banyak yang bertambah ya. Saya akan rekap dulu. Okay, then we'll continue to the discussion. Ada yang ditanyakan tentang course grade kita? Not yet, sir. Ya, okay. Thank you Mbak Wafa and others. I will do screen sharing. Ini masih umum ya, tentang syntax sebagai pengantar sebelum kita ke pertemuan kedua besok. Ya, English syntax. Why it is called by generative grammar? Why it is called by apa namanya, cognitive science? Syntax itu kalau dirunut keilmuannya kan, kalau dari the reference that been written by an expert like Andrew Carney, for example, ya, syntax belongs to cognitive science. Why cognitive science? Yeah, you can see from this picture. Yeah, this is just an analogy. Yeah, an analogy from the class. Can you see what picture is it? Mas Bayu Prasetyo bisa merespon. Ini gambar apa? Astronot, sir. Ya, astronot. Iya kan, sir? Yeah, that's correct. Thank you. Then I want the other Mbak Elna ya, yang tadi baru masuk. Mbak Elna, in the astronaut, where can you see the context from the astronaut? Where is it? Can you hear me, Mbak Elna? Oke, belum ya. Okay. The context, the location is out of space. Ya, this is outside there, outside of Earth, outside of our reach. Ya, kalau dalam slang itu kalau sesuatu yang mustahil kita capai, ya, out of our league. Ya. You can have this in our imagination, right? We discuss this picture, we discuss something outside there, like Mas Bayu said, astronaut. Yeah, we discuss astronaut, what happened, what they do, yeah, what the activities, and etc. Just in our imagination. Yeah, it's happened, it's real, but we cannot see it directly in front of us. We cannot practice it easily in our laboratorium. Yeah. So we discuss something real, but based on our imagination currently. Because it's out of our reach, right? Now, ya mungkin siapa tahu 10 tahun lagi ada yang bisa diterima kerja di NASA, tapi sekarang di kelas ini, di kelas online ini, this is beyond of our reach. Ya, this is an analogy of syntax.
kita diskusikan kalau there are in this these living things, we have Earth, we have Venus, we have Mars. Yeah, we name it. We call something outside there, but this is not real in front of us. Yeah, this is outside there. Or if we talk about subatomic particles, yang nonton film Ant-Man itu, subatomic particles ya, itu gambarnya Ant-Man ada di subpartikel paling kecil ya dalam film itu. Ya, it is about cognitive science. Sesuatu yang ada tetapi kita tidak bisa mempraktekannya secara real langsung ya saat percakapan. That's why syntax belongs to cognitive science. Yeah. It's covered term of group of discipline that all aim for the same goals, describing and explaining human beings' ability to think. Jadi kita itu berpikir tentang suatu hal itu, tapi sesuatu yang apa? Abstract notion. Ya, seperti yang sudah tadi planet, subatomic particles. Jadi kita membicarakan misalnya ya, belum ke sintaks, yang sintaksnya masih ke pengantarnya. She is beautiful. Ya, she that's as a subject, is to be, this as a helping verb. Ya, replace predicate, then beautiful is like an object. Then how's the part of speech? She is the pronoun. Is to be, beautiful is adjective. Nah, kalau kita ngomong contohnya simpel ke orang tua kita atau ke nenek kita, kamu ngapain? Kesurupan kok. Bicarain apa? Nah, padahal kita bicarain sesuatu yang ada, tapi itu dalam bentuk kalimat. Nah, tetapi itu abstrak kalau kita bicarakan langsung. Nah, hal-hal ini kelas sintaks, kelas bahasa itu banyak yang masuk ke cognitive science, analisis bahasa ya, analisis bahasa yang struktural. Karena kita bisa nanti merefleksikan di whiteboard atau blackboard, ditulis seperti itu. Nah, itulah diskusi cognitive science. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, abstrak ya di depan kita, tapi kita bicarakan, kita analisis ya kan. Nah, kita mengolah pola pikir kita. Nah, pertemuan pertama masih saya singgung tentang ini sedikit banyak tentang filsafat ya. About philosophy related with the syntax. So this is not nonsense. Jadi bukan it's bullshit to discuss language that cannot be seen directly, cannot be felt. Nah, enggak. Itu namanya cognitive science karena tentu ada, tapi secara real diskusinya masih abstrak. Nah, itulah kenapa syntax masuk dalam cognitive science ya. Nah, karena ini seperti permainan catur, apa itu kan kita menggunakan cognitive science kita. Nah, belum lanjut, sudah paham ya kenapa sintaks masuk ke cognitive science? Ya, misalnya dalam structure kenapa ini majmuk bertingkat, apa itu? Nah, kalau kita mendiskusikan tentang misalnya bagaimana benda cair, benda padat menjadi air atau mencair, misalnya sebuah keilmuan seperti itu, kita bisa praktekkan, kita bisa tunjukkan di kelas, di diskusi, that we can show to the class, we can show to the students. Yeah, that's not different ya. Tapi kita belajar bahasa, ada bahasa, kita analisis itu, kita pilah-pilah berdasarkan kelas katanya, berdasarkan hubungannya nanti. Nah, itu kan sesuatu yang out of our reach actually, but we can discuss it by language. That's why language plays an important role in how we think about abstract notion. Or at the very last, language appears to be structured in such a way that it allow us to express abstract notion. Jadi dengan bahasa, dengan saya ini ya, kalau teman-teman bilang Pak Ari lagi ngedebus gitu ya, atau teman-teman nanti diskusi tentang analisis sintaks itu dengan bahasa. Jadi bahasa itu memainkan peran yang penting supaya meng-create kognitif kita mengimajinasikan bahwa oh iya benar ini pelaku, ini doer, ini menjadi subjek, ini do something, this is the action, oh this is the verb.
Hal-hal itu kan abstract notion. Nah, itulah pengantar pada pertemuan pertama. If we study syntax, we study about the cognitive science. Ya. Jadi perkembangannya kita dari linguistik, salah satunya adalah generative grammar. Nanti kita mempelajari ke syntax. Expertnya salah satu yang ada di generative grammar itu adalah generative grammar expert is Noam Chomsky ya. Introduction to Linguistics pernah kita singgung. Nah, tetapi secara detail di sini di syntax, mulai dari syntax ya. Noam Chomsky play an important roles in developing the theories of syntax ya. Dia ada ini dua hal pokok. Language as rule governed system. Language as rule governed system. Jadi bahasa itu sebuah sistem yang teratur, bukan asal. Kalau bahasa secara keseluruhan itu adalah sebuah sistem yang teratur. Grammar is a set of rules that have two tasks. Berdasarkan Chomsky ada dua, yaitu separating grammatical from ungrammatical sentences. Lalu yang kedua adalah providing a description. Provide apa? Deskripsinya dari tadi sentences yang terkategorikan sesuai dengan peraturan tata bahasa. Jadi stating how they should be pronounced and what they mean, how's the relation, how's the form. Nah, itulah fungsi dari language as rule governed system. Pertama untuk membedakan, lalu setelah membedakan untuk menganalisisnya. Macam-macam ya, baik itu apa tentang how it should be pronounced, ya kan ada aturannya, irregular, regular, nanti verb 2, verb 3. Nah, itu salah satu bagian kecil dari apa itu syntax ya, grammar. Nah. Oke, that's about this meeting. Lalu penutupnya saya berikan komik ya. Nah, ini. Can you see it? Ya, coba dilihat sekilas sedikit. If you see comics, ya ini ada sesuatu yang ada di dalam pikiran karena masih digelembung ya. Jadi nanti yang slide kelima itu yang diucapkan. Ya. What do you get from here? This is their first meet. Who is it? Ini yang mana siapa ya? Tak catat tuh. Sorry, sir. I'm Rivo. Oh, Mbak Rivo. Oke. Okay. Yes. Belum, because on my screen I have the PPT, so that's why. So sorry for asking the name ya, Mbak Rivo. Oke, Mbak Rivo. Next, what happened there? Mungkin mau ditambahkan penjelasannya. Mbak Rivo. This is the first meeting, their first meeting. So what happened there? I know that this is their first meeting from the statement, how do you do? How do you do? So, yes. Thank you. And another additional information, Mbak Rivo? Wait, sir. Still searching. Or the other student who want to help in completing the information after Mbak Rivo Yulian. Mbak. Okay, what is in Tarzan's mind previously before meet Jane? What is in his mind? Dalam pikirannya apa itu? Okay, how do you do? My name is Tarzan and I believe you are known as Jane. Itu dia sudah Tarzan has already prepared what he will say. What is he going to say?
in his mind, tapi masih dalam pikirannya dia. Oh ya, ya seperti teman-teman kalau mau ketemu gebetan pertama sudah siapkan nanti saya mau ngomong ini dulu dan sebagainya. Ya, allow me to introduce myself. I'm Tarzan, Lord of the Jungle, and you must be Jane. I'm Tarzan. It's pleasure to meet you. Ah, ini dia. Dia udah ketemu langsung tuh. Me, Tarzan, you, Jane. Sesuai dengan apa yang direncanakan tidak? Yes or no? Expected? No, no. No. Nah, sering terjadi ke No. cowok-cowok ini kalau ketemu gebetannya langsung sudah hilang, hancur semua ya. Ini sama, ini Tarzan and Jane meeting show us about our cognitive science. Ingat kalau dalam teaching ini kaitannya dengan performance and ya. Ini competence. Nah, dalam sintaks itu kita kalau cognitive science kan yang ngolah pikiran kita kan, kompetens kita ya. Kadang kita nggak ini. Tapi jangan lupa kompetens kita dalam menganalisis nanti harus dikaitkan juga dengan performance di mata kuliah lain. Contohnya dalam speaking ya, critical listening and speaking, mungkin dalam public speaking dan lainnya. Jadi ya, syntax is important, tetapi kita harus make an integration dengan skill-skill yang lain. Jadi kalau kita mengolah, ada kan yang pinter grammar, nganalisis gini, tetapi dalam praktek juga ada yang sama, ada juga yang lemah. Nah, makanya kalau dalam in cognitive science, ya, we can have it to support the performance, our performance. Paham ya? Jadi apa yang kita pikirkan, kita analisis belum tentu nanti kalau kita praktekkan langsung dalam skill kita kadang juga berbeda. That's why we need to make it balance. In the first meeting, saya kira itu sementara pengantar saya tentang cognitive science, generative grammar, ya, competence performance, lalu tadi with the previous course grade. Adakah yang baru masuk? Saya recap lagi, biar nanti saya cek. Any questions so far? I will grade you one by one ya. As a closing, thank you Mbak Syahada, thank you Mbak Hilda, thank you Mbak Desmike, thank you Mbak Devi Ratih ya, thank you Mbak Wafa, thank you Mbak Astri, thank you Mas Bayu, thank you Mas Rizal, thank you Mbak Elna. Tadi Mbak Elna bisa merespon Mbak Elna? Can you respond to me? Thank you Mas Tommy. Yes, sir. Okay, thank you Mas Tommy, thank you Mbak Dila, thank you Mbak Rivo ya. If there is no questions, thank you very much. I will close this meeting. Ya. Okay, sir. Yes, Ya. sir. Thank you, sir. Ya, please Thank check you, later on the sir. recording ya on the uploaded website. Thank you, sir. Goodbye. Okay.